This conference will now be recorded. Hello guys, in last class we completed a network topic, right? Where are Yes, we? Can you show me that? Storage also completed, right? you're talking about storage, sir. So no. What are the? Can you show me what topics I completed? Storage completed, network also completed, right? I showed like what are the different types Yes, of sir. networks we have. Yeah, networks is completed, sir. Yes. In So storage, storage also completed, right? yes, sir. Volumes. I'm talking about the volumes. Yeah, I think you gave the introduction. I don't know if it is completed or not. Can someone please confirm me? Just a minute. Let me check that. Where are we? Actually, you have started the Docker volumes also, but actually we didn't assign any volume to the container like this. No. Okay, then no problem. Then we'll. Can you please open a notepad? Correct. Notepad as well as paint session also. And I given multiple tasks to you in last before class, right Yes, before sir. weekend. I hope you started working on it. Okay. So in today's class, we will talk about storage concept, guys. Okay, na? How storage works for our Docker containers. So obviously, guys, CPU, RAM, storage should come from my Docker host only. Example, this is my container. So guys, already in Docker host, when you install Docker, this folder gets created, guys. Var lib docker volumes. Okay, na? So guys, this folder gets created by default when you install Docker. Sorry, not volumes. Var lib docker overlay 2. Okay, na? So when you install Docker in any Docker host, this folder will be there. And when you create a container, okay, na, any new container. So with that container, for that container, one folder. So generally there is a hash ID, one more ID along with the container ID. Okay, na? With that, one folder gets created, and under that merged folder is created, guys, here. Okay, now in Docker host, this folder gets created. So already up to overlay to untadi ikkada. Okay, now will be there, but hash ID it will create based on the container. Then under that merged folder. Okay, now so under that merged folder will be created, and here, so this folder act as the hard disk inside your container, guys. So inside your container, okay, na. So inside your container, this folder act as a hard disk. అంటే మీరు కంటైనర్ లోపలికి లాగిన్ అయి స్లాష్ కింద ఏవైతే ఫోల్డర్స్ చూస్తారో ఇక్కడ డాకర్ హోస్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మెర్జ్డ్ కింద కూడా అవే ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. గైస్, జనరలీ we don't log into our container to manage our data and all. ఓకేనా, మనం లోపలికి లాగిన్ అయి
manage cheyam data ni. So we manage it from Docker host only. ఇదిగో ఈ మెర్జ్డ్ కిందికి వెళ్తే మీకు అన్ని ఫోల్డర్స్ కనిపిస్తాయి. అగైన్ జనరల్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఫోల్డర్స్ అవైలబుల్ రైట్, లైక్ యుఎస్ఆర్, రూట్, హోమ్. ప్రతి కంటైనర్ దేని దానికి సపరేట్ ఉంటాయి. ఎవ్రీ కంటైనర్ హ్యాస్ అగైన్ ఇట్స్ ఓన్ ఫోల్డర్స్. లైక్ రూట్ ఫోల్డర్ ఉంటుంది, హోమ్ ఫోల్డర్ విల్ బి దేర్, like a USR folder. So there we manage our data. Okay, na. So there we manage our data. We no need to log into container. But the problem is, okay, na. But the problem is here, if I basically this folder is not a permanent folder, guys. Okay, na. So this folder is not a permanent folder. Means it comes with the container, it goes with the container. సో దీని కింద మీరు ఈ డిస్క్ ఈ ఫోల్డర్ కింద గనక సో అగైన్ కంటైనర్ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి కదా. సో గైస్, ఇఫ్ యూ స్టోర్ ద డేటా అండర్ దిస్ ప్రైమరీ డిస్క్, your data will be gone. If any reason, if you restart your container, may restart okay, but if you delete your container, your data will be gone. So that is the problem with our default storage. Okay, na. So that is the problem with our default storage, guys, here. So we don't use this primary storage for application data. Compulsory we should have additional hard disk, so which is called as volume in Docker container. Okay na. So manam volumes vaadtam. So this is the interview question. So how do you persist your data in your Docker container? So you can say, so we can attach the volumes to our containers. So in that way, we can persist our data. Persist means save it. Okay na. So guys, persist means we can save. Even for some reason, if you are what I can say, container, if you lost your container also, your data will be saved. Your data won't be corrupted or removed. Okay na. So if you use the Docker volume, so there are three different types of volumes available in Docker. One is Docker run -dat -v volume 1. So basically here, okay now you can give one name, any name for your volume. Okay, ఏదో ఒక పేరు, నేను volume 1 అని ఇస్తున్నా. Then your application folder, guys, inside a container. So always remember, guys, so every application has its own application folder. Okay na. So if you don't customize the image, it will be default folder. Like example, for httpd, etc httpd conf, that is the default folder. For tomcat, one folder. Okay na. So in the same way, for Jenkins, one folder. If it is not a customized, so maybe if you are using customized images, like third party images, you should go to Docker. Example here, example I am using httpd. Okay now basically here I haven't installed httpd already. Some like it is official image, I should follow him. Which folder I have to use for application folder? This is the folder inside a container. Okay na. So I should follow this instruction. Example Jenkins.
What is the by default? What is the HTTPD default folder, guys? HTTPD default folder and application data key. Var www.html, guys. So that is the default folder by default, right? సో బట్ ఇక్కడ నేనేం వాడాలి, ఇదిగో ఇది వాడాలి, అప్లికేషన్ ఫోల్డర్ వాడాలి. సో దిస్ వన్, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ మై ఇమేజ్. If I install HTTPD by using minstall, that is a default folder. But here, this is like official image is created by where application is installed by Docker, not by me. So I should follow him. Okay, na? So next example, Jenkins I am using. Can you search for Jenkins? See, so by default, if it is Jenkins, if I install Jenkins manually, so the default folder is varlib Jenkins. But here, if I use this image, this is the folder for application. I should follow him. Example, Tomcat. Somewhere where some web app folder will be there. So that is the default folder. If I use this image, I should follow him. So which folder? This one I have to use. Somewhere. Sorry, not that one. Maybe I have to read properly. Somewhere web apps folder they will provide. So there I have to store. Okay, na? Maybe if you read properly, you can understand which folder. So it depends on the the container folder should be based on your container. So here left side can be any name, your wish. Same similar to port number, guys. Example, I want to give full -p 80:80. What is first 80, guys? What is first 80? Container default port. Are you sure? First 80 ఏంటి, second 80 ఏంటి అక్కడ? Yeah, first means we can give whatever the number we want. Second means it is the default. Yeah. My intention is what is first VP, first 80 port. ఏంటి అని అడగలేదు నేను, ఎందుకు 80 ఇచ్చావు అని అడిగా. వాట్ ఈజ్ 80 అని అడిగా నేను. Docker host port. You should say Docker host port. Okay na? So guys, here to get with volume, to work with volume, what I have to do, this is how. Docker run -dit -p 80:80. Maybe it can be like Docker host : Docker container -v. Volume 1 is volume name. Okay na? Here if I go like this, guys, so first this folder gets created for my container attached as a slash, and now second is created here in Docker host. So this is the location, guys. Varlib Docker volumes, my volume name. So what is my volume name? Vol1, right? With that name, one folder gets created here, guys. So with that, one folder gets created under this folder. Now underscore data. Okay, now this folder gets created and attached as a second disk for my container. And what is the container folder? This one. /usr/local/apache2/htdocs. So this is the folder inside a container. Ante container లోపల ఈ ఫోల్డర్, ఓకేనా, డాకర్ హోస్ట్ లో ఈ ఫోల్డర్ రెండు సేమ్.
So here inside htdocs, whatever you store, it is available here, and whatever you store here, okay, so you can see inside. So guys, to manage my data, I no need to log into my container. Okay, na? I no need to log into my container. I can manage it from Docker host itself. So what is the advantage of Docker volume, guys? Yet two advantages. So one is, example, my web pages. Okay, na? I have my web pages in this folder. Now I am using some HTTPD 2.4 version. My image version is Anukondi 2.4. Okay, na? So with that I created a container. So if I don't have volume concept, okay, na, if I don't have additional volume, only if I have primary volume, ఈ folder కూడా ఇదే disk కిందకి వస్తుంది అప్పుడు. Now my Docker container, the like application folder, right, ఈ disk కిందకే వస్తుంది. So my data, my web pages also available in this primary disk only. Now later I got a latest version, 2.5 version వచ్చింది నాకు. ఓకేనా, I got 2.5 version for my application, my image. I got latest image. సో అప్పుడు ఎలా అప్గ్రేడ్ చేయాలి నా కంటైనర్ ని? ఇప్పుడు నేను కంటైనర్, ఇఫ్ ఐ delete this container, I will lose entire data. Just a minute, guys. That is one challenge. And one more challenge is, example, I want to build one test and production environment also. So that time if I take the backup, AMI backup, so primary disk మొత్తం backup లోకి వచ్చేస్తుంది. అప్పుడు ఏమైతుంది, image size will be huge. Whatever the application data you have here, right? Okay. So example, this is my Docker host. This is my container. Now only one primary disk will be there. Okay, na? So here slash is the primary disk. And so your application data like USR అదంతా కూడా ఈ ఫోల్డర్ కిందనే ఉంటుంది. ఓకేనా, ఈ ప్రైమరీ డిస్క్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది అంతా. ఈ htdocs అనే ఫోల్డర్, ఈ పాత్ ఎక్కడుంది, ఈ ఫోల్డర్ కిందే ఉంటది. సో వాట్ ఎవర్ యూ స్టోర్ వెబ్ అప్లికేషన్ అండ్ ఆల్, it will be stored in the primary disk. And if you create an image from this container, what is the command to create an image from container, guys? ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం కంటైనర్ నుంచి ఇమేజ్? ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం? Docker commit. ఎగ్జాక్ట్లీ, బై యూజింగ్ డాకర్ కమిట్ యూ విల్ గెట్ ఎ ఇమేజ్. బట్ అప్పుడు ఏమైతుంది, ఈ ప్రైమరీ డిస్క్ మొత్తం దీనిలో ఏదైతే ఉందో మొత్తం ఆ ఇమేజ్ లోకి వచ్చేస్తుంది. సో నౌ ఎగ్జాంపుల్, యూ హ్యావ్ అప్లికేషన్ డేటా, వెబ్ పేజెస్, ఎవ్రీథింగ్. It will be huge size then. That is not a good practice. But if you add like this Docker volume, so with Docker application folder separately, అంటే ఇప్పుడు ఈ htdocs కింద ఏదైతే పెట్టామో అదంతా ఇదిగో ఈ ఫోల్డర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకేనా, అప్పుడు ఇక్కడ ఈ htdocs కింద ఏం స్టోర్ చేసినా అది ఇక్కడ స్టోర్ అవుతుంది. నౌ ఇఫ్ యు టేక్ బ్యాకప్ ఆల్సో, ఓన్లీ ప్రైమరీ డిస్క్. సో ఈ మీరు ఫోల్డర్ పాత్ ప్రకారం చూస్తే స్లాష్ కిందే ఉంటుంది, బట్ డిస్క్ ప్రకారం చూడండి. అప్పుడు ప్లీజ్ కన్సిడర్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్క్. ఇఫ్ యు సీ బేస్డ్ ఆన్ ద పాత్, స్లాష్ కిందే కనిపిస్తుంది ఇది స్లాష్ USR. బట్ ఇఫ్ యు సీ డిస్క్ బేస్, ఓకేనా, సో దిస్ htdocs is mapped with the second hard disk, మీన్ అండర్ స్కోర్ డేటా కింద ఏదైతే డేటా ఉందో అదంతా htdocs కింద కనిపిస్తుంది మీకు. You can see under htdocs folder. Now what will happen, only when you take a backup, the primary disk only, the OS and application binaries will be available here. Application data ఉండదు. ఓకేనా, ఆ వెబ్ పేజెస్ అవన్నీ ఇక్కడ ఉంటాయి. నో ప్రాబ్లం, అది మేనేజ్ అవ్వదు కంటైనర్తో, బ్యాకప్ లోకి రాదు. అంటే వీ హ్యావ్ టు టేక్ అవర్ ఓన్ బ్యాకప్ తర్వాత.
బ్యాకప్ తర్వాత సంగతి, బట్ ఇమేజ్ లో అయితే అది రాదు. ఓకేనా? ఇఫ్ I delete my container also, no problem, because this is volume. ఓకేనా? 2 advantages. One is to reduce the image size. The second one is to make persistent volume. We use Docker volumes. Okay, now let's proceed. Can you please build without volume first? Hello, Without Amal. volume. Yes. Like here we are attaching the secondary storage to the container, right? The storage will be used from the host one, right? Docker host. Obviously. Okay. This Docker volumes also from Docker host only. కానీ వేరే ఫోల్డర్ ఇక్కడ చూడండి, పాత్ చూడండి. ప్రైమరీ స్టోరేజ్ ఏమో ఈ ఫోల్డర్ నుంచి వస్తుంది, సెకండరీ స్టోరేజ్ ఈ ఫోల్డర్, బట్ బోత్ ఆర్ ఫ్రమ్ డాకర్ హోస్ట్ ఓన్లీ. బట్ హియర్ ద థింగ్ ఈస్ దిస్ వాల్యూమ్ ఈజ్ నాట్ మేనేజ్డ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ కంటైనర్. ఆ కంటైనర్ కంట్రోల్లో ఉండదు అది. అండర్స్టూడ్? దిస్ వాల్యూమ్ మీన్స్ నాట్ కంట్రోల్ అండర్ ద వాల్యూమ్ కంటైనర్. అంటే కంటైనర్ డిలీట్ చేసినా ఇది పోదు. Even container, if you take the backup also, this data won't consider. It will be separate. Okay, na? Adi different. కంటైనర్ కి లాగిన్ అవ్వకుండా మనం యాక్సెస్ చేయొచ్చు కదండి స్టోరేజ్ ని. అప్లికేషన్ డేటా ఇక్కడ పెట్టుకుంటాం. I will show you practically. Can you run docker run -dat docker run -dat -p go ahead. Yeah, now do docker ps. Okay, now how to check the storage details for this? Docker inspect container id. Like running, come scroll up. Somewhere you can see merged directory. Scroll up slowly, come scroll up. Wait. Yeah, here it is. See guys, this is the folder in Docker host. Now cd, I mean still Docker host only guys. I'm not inside the container. Proper ఇవ్వలేదు. It is single name. Why you given spaces? స్పేసులు రావద్దు ఇలాగా. ఇది ఎందుకు వచ్చింది? Copy properly. Why you got like this means, wait. Now you maximize the screen, right? Now can you run that inspect command one more time? Now you just scroll up.
Now ls. Yeah. Now see, you are still, remember, you are in Docker host only, not in the container. Okay, na Docker host lo folder idi. Now you are in container folder. This is your container folder, guys. Docker host lo container folder. What is the folder? What is the application folder here? USR /USR. But don't use /USR here, guys. Docker host, when you are in Docker host, okay na, to access your container folder, don't use /. Why? Because Docker host is /USR ఇంకోటి ఉంది మనకి. Understand the path, guys. Under merged also you have one USR. Under / also you have one more USR. Guys, ప్రతి కంటైనర్ కి ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా? ఫర్ ఎవ్రీ కంటైనర్ యూ కెన్ సీ దిస్ ఫోల్డర్స్. సో డాకర్ హోస్ట్ కూడా ఈ ఫోల్డర్స్ ఉంటాయి. మీరు డాకర్ cd/ లోకి వెళ్తే సి హియర్ ఆల్సో ఐ కెన్ సీ ద సేమ్ ఫోల్డర్స్. మీరు ఇఫ్ యూ గివ్ /USR, it will take Docker host USR folder, guys. Please don't do that. Don't do that mistake. Okay, na? You should go to merged folder. Under that USR, guys, /USR కాదు ఇది. /USR అంటే Docker host USR తీసుకుంటది. Now here under merged one more USR there. So you should give like this. No /USR. Guys, అర్థం చేసుకోండి. /USR అంటే Docker host USR వస్తుంది. ఓకేనా? Here in container also we have one more USR. It is under merged. So already I'm in merged. So I'm using without cd USR local. Yeah, go ahead. Local / it's Apache 2. Yeah, correct only. ls enter. No, enter. So now you are in your application folder, guys. Can you do pwd? No, wait. See, guys, you are in your application folder. From Docker host only I'm managing, guys. I did not log into my container. Container లోపల లాగిన్ కాలేదు నేను. ఓకేనా? So from Docker host only I'm managing my container data, my application data. This is okay. So here only the web pages and all I have to define. Can you open this file? Can use your custom data. Just say hi, Hal. This is testing purpose, something like that. Right now. Instead of it works. Instead of it works, change the data. Oh, correct. I think system is stuck. It is not showing anything.
No, it did not stuck. I'm able to change. Try it. Yeah, basically HTTP services to host the website. So guys, in this folder only, I have to create all HTML pages for my web pages, for my website. So just save for time being, I created one web page. Now go to, so here which port I have to open? My Docker host port. Okay, now 80 number port. Can you please open? Open 80 number port and access your website. Here, okay, now I did not attach any volume now. Okay, now. So still my application works, but the problem is, I don't have multiple disks now inside my container. Only one disk. Everything, application data, OS data, everything in under that disk only. Okay, now for some reason I got latest image now, latest version of image with some additional functionality. I want to use that. What I will do? So I will take the backup of this container first, safe side. Okay, I'll take the backup, but huge data available. Maybe as of now, just one file you created, application data, but in real time, you may have number of web pages, so huge data. So the containers image size will be huge. If you build an image from this container, the image size will be huge. What is the necessity then? Again, it takes some time to create the image, to create the container from that, to create different environments. But if at all, if you want to use different image, okay, na, so that also problem. That's can you please delete this data? Sorry, delete this container. Yeah. Okay. Now assume that I got a latest image, same HTTPD with a different 2.5 version. Uncondi. Previously 2.4. Now I got 2.5. But as of now మనకి ఇంకో వర్షన్ లేదు కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేద్దాం అంటే రీబిల్డ్ చేద్దాం. ఇప్పుడు వాల్యూమ్తో వెళ్దాం. వాల్యూమ్ 1 కోలన్ your container data, container folder. Find out that. You should follow that, guys. Wait. Before that,
let's test that merged directory. See guys, I lost my merged directory. Whatever the data, everything, OS data, container data, everything gone. Okay now. So, but now let's see, let's rebuild my container with volume. Okay. Now do Docker PS. Clear the screen and do Docker. See, you have primary disk. Okay now. Along with that, yeah. So volume also. What is the volume folder inside a container, inside Docker host? CD. Varlib Docker /var/lib/docker. /volumes. No, ఇక్కడైతే స్లాష్ వాల్యూమ్స్ అని ఇవ్వాలి. నువ్వు ఇక్కడ మళ్ళీ స్లాష్ వాల్యూమ్ ఇస్తే స్లాష్ నుంచి తీసుకుంటది, అప్పుడు స్లాష్ లో వాల్యూమ్ ఎత్తుతుంది. ఇక్కడ స్లాష్ ఇస్తే డాకర్ లో వాల్యూమ్స్ ఎత్తుతుంది. పాత్, యూ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ద పాత్ గైస్. యా. సో ఇఫ్ ఐ సే ఫ్రమ్ ఫుల్ పాత్, ఎగ్జాంపుల్ ఇండియా, తెలంగాణ, హైదరాబాద్, high-tech city, that is full path. Example, I'm in తెలంగాణ. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఇండియా అంటే సంథింగ్, సరే మీరు ఇండియన్స్ కాబట్టి తెలుసు. సమ్వన్ కొంచెం వాడికి తెలియదు, వేరే కంట్రీ, ఇది ఇండియా అని తెలియదు, ఎలాగో వచ్చాడు. నౌ యూఆర్ ఇన్ తెలంగాణ. నౌ ఇఫ్ యూ సే ఇండియా అగైన్, యూ విల్ థింక్ ఇన్ తెలంగాణ ఇండియా ఇస్ ద పార్ట్, రైట్? సో ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ద పాత్ actually. Where you are, based on that the path you have to define, you have to write volume / volume name. What is my volume name in Docker host? In command line, what I given? Vol1. This is your volume name. It's your wish, whatever you need. /vol1. /_data. Yeah, this is your volume guys. Do pwd. See, if you create a volume while creating my container, ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది, ఈ ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. నౌ యువర్ వాట్ ఎవర్ యూ మ్యాప్డ్, ఏం మ్యాప్ చేశారు? ఈ ఫోల్డర్ కంటైనర్ లో ఉంది, డాకర్ హోస్ట్ లో ఈ ఫోల్డర్. నౌ డూ ls.
update something here, same. Open the web page and try to update something. Now try to access your website. Okay, now I have volume. Do one thing, delete your container. Maybe some reason I got latest image 2.5. So I want to use latest. So container I want to delete the container. First we'll take the backup. Okay, now backup lo primary disk మాత్రమే వస్తుంది. That's fine, you can delete as of now, time being. Okay, now rebuild your container with the same data, same volume, but assume that this is latest image 2.5. ఓకేనా, బట్ మనకు లేదు కాబట్టి అదే ఇమేజ్ వాడుతున్నా. యా, ప్లీజ్ రీబిల్డ్ ఇట్. go to website and check your data. సేమ్ అదే పేజ్ వస్తుంది మళ్ళీ, ఎందుకంటే అదే వాల్యూమ్ ఐ యూజ్ సేమ్ ఆ వాల్యూమ్. I don't lose my volume data, guys. Go to that volume data, CD. What is the folder? Don't use up and down arrows. For time being in class I am using, but you should not use. You should type it to remember the things. Varlib docker volumes. After Docker volumes and then volume 1 and then data. Yes. After docker volumes. In the page. I did not lose my data. Volume data, guys, if you unless you delete it manually, you don't lose it. It is not managed by your container, guys. Container to manage అవ్వదు ఇది వాల్యూమ్. అంటే కంటైనర్ డిలీట్ చేసినప్పుడు రావడం, క్రియేట్ చేసినప్పుడు రావడం, డిలీట్ చేస్తే పోవడం కాదు. ఓన్లీ ప్రైమరీ డిస్క్ విల్ గో. Come with container, go with container. But here volume is additional. We have to control it. ఈ డేటా బ్యాకప్ అంతా మనం మాన్యువల్గా తీసుకుంటాం. మేబీ బై యూజింగ్ షెల్ స్క్రిప్ట్, బై యూజింగ్ సమ్ థర్డ్ పార్టీ టూల్స్, వీ హ్యావ్ టు టేక్. ఇమేజ్ బ్యాకప్లో రాదు ఇది, ఈ డేటా. ఓకేనా, వాల్యూమ్ డేటా నెవర్ కమ్స్ విత్ ఇమేజ్. ఓన్లీ ప్రైమరీ డిస్క్ మాత్రమే ఇమేజ్తో పాటు వస్తుంది. సో గైస్, 2 advantages. Why should I go with volumes? 2 advantages. One is to reduce the image, to optimize the image size. Okay, now so it won't have the application data. The second advantage is the default disk, default storage comes with container, goes with container. If you store anything in the primary disk, you will lose it.
అందుకనే ప్రైమరీ డిస్క్ కింద స్టోర్ చేయొద్దు మనం. ఓకేనా, దట్ ఈస్ ద రీజన్ వి యూస్ వాల్యూమ్స్. అండ్ నౌ దిస్ టైప్ ఈస్ కాల్డ్ as నేమ్డ్ వాల్యూమ్. ఎందుకంటే నువ్వు నేమ్ ఇచ్చావు వాల్యూమ్ కి. గైస్, there are 3 types of volumes available in Docker. One is named volume. This is called as named volume. ఓకేనా, సో అంటే ఇలాగా వాల్యూమ్ పేరిస్తే ఏమవుతుంది, అండర్ varlib docker volumes ఆ నేమ్ తో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ అవుతుంది. విత్ దట్ నేమ్ వన్ ఫోల్డర్ గెట్స్ క్రియేటెడ్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ as named volume. Maybe sometimes, like I don't want to use my default path for volume. Maybe I have some dependency, some other folder. Okay, now example /app folder I want to use as a volume. Okay, now varlib docker lo kaakunda just /app or /sample or something out of this volume folder. So one other folder I want to use, same syntax, there is no change, but instead of volume name I'll use my own folder. Okay, na, so /app colon that container folder, then apache. Why I have to go like this? Maybe if I have some dependency, some data is available here, I want to map it with my container, then this is called as hosted volume. అంటే నా ఇష్టం వచ్చిన ఫోల్డర్, ఇలాగా వాల్యూమ్ కింద ఉండే ఫోల్డర్ కాకుండా, ఓకే ఇక్కడ కూడా నా ఇష్టం వచ్చిన పేరే ఇస్తున్నా, బట్ అది ఎక్కడ క్రియేట్ అవుతుంది, వేర్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ క్రియేటెడ్ అండర్ వాల్యూమ్స్. హియర్ ఆల్సో ఐమ్ గివింగ్ మై ఓన్ నేమ్, but it is getting created under volumes folder. But assume that I want to have my own some other folder, not a default volume folder. So this kind of volume is called as hosted volume, guys. Okay na, ఈ ఫోల్డర్ ఏమంటాం, హోస్టెడ్ వాల్యూమ్స్ అంటాం. ఇలాగిస్తే /app ని మౌంట్ చేసాం అనుకో ఇక్కడ, అప్పుడు హోస్టెడ్ వాల్యూమ్. సేమ్ యూసేజ్ ఇస్ సేమ్ గైస్. ఓకేనా, usage is same, only the difference is like separate folder అంతే, అండర్ వాల్యూమ్స్ ఫోల్డర్ కిందకి రాదు. ఇంకోటి ఉంటుంది, వన్ మోర్ టైప్ ఈస్ దేర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as anonymous volume. What is Sir, here, anonymous? sir, I have one doubt. Here we have created the volume 1, right? After that, we have used underscore data. And here there is another convention to create the volume /app. So we are using this folder now. So in order to check the data, so No, we need to here no go underscore data. /app. No. cd /app directly your application data only. If you go with your own volume, underscore data రాదు ఇక్కడ. So in the previous Okay, case, we have to use that one, right? Here this I did not create it, my docker created. I don't know why they are using underscore data. అలా ఎందుకు వస్తుందో తెలియదు నాకు కూడా. ఓకేనా, సో దిస్ ఇస్ జస్ట్ default folder when I create a hosted volume, sorry, named volume. బట్ హోస్టెడ్ వాల్యూమ్ అదేమి ఉండదు, నా ఓన్ ఫోల్డర్, దాని కింద అప్లికేషన్ డేటా ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ గివ్ /app colon యూజ్ చేస్తాను గౌతమి ఓకే. సో /app colon మై ఫోల్డర్ ఇచ్చాను అనుకో, డైరెక్ట్ /app లో ఉన్న డేటా ఇదిగో ఈ ఫోల్డర్ కి మ్యాప్ అయిపోద్ది. ఓకేనా, దెర్ ఈస్ నో అండర్స్కోర్ డేటా. దెన్ టెస్ట్ చేయండి అది కూడా. యూ క్రియేట్ యువర్ ఓన్ ఫోల్డర్ అండ్ మ్యాప్ ఇట్, జస్ట్ టెస్ట్ ఇట్, దట్ ఆల్సో. Okay, right. So no problem. Okay, later one more type is Sir. also there. Yes, Gautam. So now we are into volume 1. In that data we were having a if you Yes. do pwd before cd. Just a minute. cd. No, pwd if you check it. Wait. So cd the చేసిన new. తర్వాత బయటకు వచ్చేస్తున్నా. Oh. Actually here what I did, first I went to underscore data folder. Okay na, I did ls. Maybe once my work is that if I do cd,
it will take to my home directory. Ekkadunna sare, guys, remember one thing. Not only Docker, general, if I run cd command, I'll just come to my home directory, my user home directory. I'm with root user, right? It will take you to root home directory. It will show /root then. So okay, app is like another volume, right? You are saying? I did not created. I said that. App loki వెళ్ళలేదు నేను ఇంకా. I haven't created /app. If at all. So I want to use my own some other directory. If example, if I go with this kind of volume, the volume folder gets created under this folder, right? But what I said is, like my own folder also. Example, I have one /sample folder. So that folder I want to use it as a volume. Okay, now that is out of Docker. /sample or /apps or some other folder. So that also I can map it with my container, like /v, sorry, -v /app, the container folder. Okay, now that also I can map it as a volume. Okay, now? Okay. Yeah. Okay. Okay. Now one more is anonymous, means there is no name for volume. అది ఎక్కడ వస్తుందంటే నెక్స్ట్ టాపిక్ లో డాకర్ ఫైల్, there you can understand that. Okay, now so we'll discuss about anonymous volume in Docker file concept. So that is tomorrow topic, guys. Okay, now so this is about volumes concept. Did you understand, guys, what is the purpose of volumes? Everybody? Amar, I have a doubt. Yes, quickly, please. Can we share the single volume among the 2 to 3 containers? Yes, it is possible. Okay, na same volume you Okay, can the attach 3 it to containers multiple. are using the same volume. Yes, it is possible. If there are dependency server, same data you need, yeah, obviously it is possible. You can map it. Okay, volume 3 containers కు మ్యాప్ చేస్తాను చేసుకో, డిపెండెన్సీ ఉంటే. Same, similar server, similar application server, I need the same data, I can use it. Okay, na? It is possible. Okay? Yeah. So okay then, guys, we'll meet tomorrow then, same time. Yes, sir. Sir, from tomorrow, like let others do the setup, sir. Okay, I sure, may or sure. may not be available. Okay. Sure. Yeah, others please make it. Okay? Yeah. Okay then, guys, we'll meet tomorrow. Thank you.